तेरे ही गुण गाते हैं, तुझको निश दिन गाते हैं। तेरे ही गुण गाते हैं, तुझको निश दिन गाते हैं। तेरी शरण में आए हैं, तू है सारे जगत की जननी। तू है सारे जगत की जननी। तेरे ही गुण गाते हैं, तुझको निश दिन गाते हैं। तेरे ही गुण गाते हैं, तुझको निश दिन गाते हैं। तेरी शरण में आए हैं, तू है सारे जगत की जननी। तू है सारे जगत की जननी। तू है श्री माता निश्चिंता, गर्विता लोकातीता। तू है निस्तुला निर्मला, वंदारो जनवत्सला। तू है निरीश्वरा गंभीरा, निरंतरा धर्माधारा। तू है निष्क्रिया निरतया, भक्ति प्रिया निराकुला। तेरी कृपा हो जाए हम पर, तू है सच्चिदानंद रूपिणी। तू है सच्चिदानंद रूपिणी। तेरे ही गुण गाते हैं, तुझको निश दिन गाते हैं। तेरे ही गुण गाते हैं, तुझको निश दिन गाते हैं। तेरी शरण में आए हैं, तू है सारे जगत की जननी। तू है सारे जगत की जननी। तू है निर्गुणा निरंजना, निष्कलंका चंडिका। तू है निरपाया निराश्रया, निर्लेपा त्रिगुणात्मिका। तू है निष्पापा निर्भवा, निष्कला निरुपप्लवा। तू है निर्मोहा निर्मदा, निर्विकारा क्षमात्मिका। तेरी कृपा हो जाए हम पर, तू है महापातक नाशिनी। तू है महापातक नाशिनी। तेरे ही गुण गाते हैं, तुझको निश दिन गाते हैं। तेरे ही गुण गाते हैं, तुझको निश दिन गाते हैं। तेरी शरण में आए हैं, तू है सारे जगत की जननी। तू है सारे जगत की जननी। तू है महारथी गुरुमूर्ति, शाश्वती परमेश्वरी। तू है चित शक्ति सुदासुती, निर्नाशा रक्षा करी। तू है विनाशिनी एकाकिनी, विष्णु ग्रंथि विभेदिनी। तू है निरुपाधि महाशक्ति, आदि शक्ति शुभंकरी। तेरी कृपा हो जाए हम पर, तू है सहज योगदायिनी। तू है सहज योगदायिनी। तेरे ही गुण गाते हैं, तुझको निश दिन गाते हैं। तेरे ही गुण गाते हैं, तुझको निश दिन गाते हैं। तेरी शरण में आए हैं, तू है सारे जगत की जननी। तू है सारे जगत की जननी। तू है निराधारा
निराकरा नित्य यौवना पद्मासना तू है निरंकरा नीलचिकुरा शांत करुणा निष्करणा तू है महामाया निसंशया भक्ति गम्या रवि प्रख्या तू है चंद्र निभा सुखराभ्या स्वभाव मधुरा सुखप्रदा तेरी कृपा हो जाए हम पर तू है नित्य लीला विनोदिनी तू है नित्य लीला विनोदिनी तेरे ही गुण गाते हैं तुझको निस्दिन गाते हैं तेरे ही गुण गाते हैं तुझको निस्दिन गाते हैं तेरी शरण में आए हैं तू है सारे जगत की जननी तू है सारे जगत की जननी तू है पंदरा महापूजा पुण्य लब्धा विश्वरूपा तू है महादेवी भगवती तारा वीर माता विश्वनाथा तेरी कृपा हो जाए हम पर तू है भवानी विश्व साक्षिणी तू है भवानी विश्व साक्षिणी तेरे ही गुण गाते हैं तुझको निष्ठिन गाते हैं तेरे ही गुण गाते हैं तुझको निष्ठिन गाते हैं तेरी शरण में आए हैं तू है सारे जगत की जननी तू है सारे जगत की जननी तू है निर्बाधा अचिंत्य रूपा अतुला दूर समर्चिता तू है विश्वव्यापा नित्य रूपा देव कार्य समुद्यता तू है श्री सदाशिव श्री महाराज विमला विजयाली रागा तू है स्वस्था लज्जा निष्परिग्रहा माते पुष्टि योगरा तू है शैलदायिनी निर्ममा राक्षसनी निष्प्रभा तेरी कृपा हो जाए हम पर तू है वरदा शिप्र प्रसादिनी तू है वरदा शिप्र प्रसादिनी तेरे ही गुण गाते हैं तुझको निष्ठिन गाते हैं तेरे ही गुण गाते हैं तुझको निष्ठिन गाते हैं तेरी शरण में आए हैं तू है सारे जगत की जननी तू है सारे जगत की जननी है सारे जगत की जननी तू है सारे जगत की जननी जय श्री माता जी పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ నిర్మలాదేవి దివ్య సంకల్పం అనంతమైన ఆశీస్సులతో ఏ ప్రాతకాల ధ్యాన సమయానికి ఆత్మ బంధువులందరికీ ఆత్మీయ హృదయపూర్వక స్వాగతం. అందరం సామూహికంగా తల్లి దివ్య శ్రీచరణములకు మన సంపూర్ణ సర్వస్వ శరణాగతిని సమర్పించుకుని అత్యంత వినమ్రులమై ధ్యాన స్థితిలో కూర్చుందాం. చిత్తాన్ని అంతర్ముఖం గావించుకుని అంతర్గతంగా మనల్ని మనం మరియు మన చిత్తాన్ని గమనించుకుందాం.
అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, ఈ ప్రాతకాలాన ఈ సామూహికంతటికి మీతో ఒక్కటి అయ్యేటువంటి స్థితి కొరకు మీ అనుమతి, ఆశీస్సులు ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయవించి మా అందరి చిత్తములను మీ చిత్తముతో ఏకీకృతం చేసి నిర్మల చిత్తం కావించండి తల్లి. దయచేసి మా అందరి హృదయాల్లో కొలువై ఉండి ఈ ధ్యానంలో మేము పొందే నిరానందానుభూతిని పూర్తి ఆత్మస్వరూపులుగా నిర్మల చిత్తంతో స్వీకరించేటువంటి స్థితిని అనుగ్రహించండి తల్లి. తల్లిని మనందరి హృదయాలను దర్శించుకుంటూ సామూహికంగా బంధన్ వేసుకుందాం. ఇదే స్థితిలో సామూహికంగా 3 మహామంత్రములు శ్రీ గణేష్ మంత్రం పఠిద్దాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
చిత్తం సహస్రారం నుండి ప్రస్తుత మన అంతర్గత స్థితిని గమనించుకుందాం. రెండు చేతులు భూమాతపై ఉంచి తల్లి భూమాతను ఈ విధంగా ప్రార్థన చేద్దాం. తల్లి భూమాత, దయ ఉంచి మా అందరి శరీరములోను మా ఆత్మోన్నతికి, మా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి ఎదురవుతున్నటువంటి సమస్త దోషములను, బాధలను మరియు నకారాత్మక శక్తులను దయచేసి మీలో విలీనం చేసుకోండి తల్లి. చిత్తాన్ని రెండు అరచేతులకు భూమాత మధ్య నిలిపి జరుగుతున్న ప్రక్రియను గమనించుకుందాం. తల్లి పృథ్వీమాత, దయ ఉంచి మీకున్నటువంటి ఓపికను, సహనాన్ని మరియు అయస్కాంత శక్తిని మాకును ప్రసాదించండి తల్లి. దయచేసి ఈ ధ్యానానికి అవసరమైనటువంటి శ్రీ గణేష్ శక్తిని మాలో స్థిరపరచండి తల్లి. శ్రీ గణేష్ని యొక్క శ్రీ ప్రాణశక్తిని మాలో స్థిరపరచండి తల్లి. రెండు చేతులు యథాస్థానంలో శ్రీ మాతాజీ వేపించుకుని అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయ ఉంచి మా అందరి శరీరంలోని పిడా పింగళానాళ్లను సమతుల్యపరిచి సుషుమ్నా మార్గము గుండా శ్రీ మహాలక్ష్మి తత్వంతో మా యొక్క కుండలిని శక్తిని జాగృతపరచండి తల్లి. మా యొక్క సుషుమ్నా మార్గమును విశాలవంతము చేయండి తల్లి. చిత్తాన్ని తల్లి కొండల్ని మాతపై లగ్నం చేసి తల్లి కొండల్ని మాత దయ ఉంచి ఊర్ముఖంగా ఉద్దానించండి. ఒక్కొక్క చక్రాన్ని ప్రతిష్టపరుస్తూ శాస్త్రంలో బ్రహ్మరథ వద్ద కొలువై ఉన్నటువంటి సాక్షాత్తు శ్రీ ఆదిశక్తి శ్రీ మాతాజీ ఆది మహాకుండలినితో ఏకీకృతం చేయండి తల్లి. మాక్ష మాతాజీ, దయవించి మాకు మహాయోగాన్ని అనుగ్రహించండి తల్లి. మా ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని స్థిరపరచండి తల్లి. అమ్మ ఆశ్రీ మాతాజీ, దయవించి మా అందరి శాస్త్రాలను తెరవండి తల్లి. చిత్తాన్ని శాస్త్రాలలోని తల్లి దివ్య శ్రీ చరణముల వద్ద స్థిరంగా నిలిపి ధ్యానాన్ని మొక్కులవుతాం.
ఇదే స్థితిలో కొనసాగుతూ 1989లో పరమ చైతన్య పూజ సందర్భంగా జర్మనీలో తల్లి అందించినటువంటి దివ్య ప్రవచనాన్ని వింటూ ధ్యానంలో మరింత ఉన్నత స్థితికి చేరుకుందాం. A question was asked me what puja we are going to have today. And I kept it a secret. Today we should worship the Parama Chaitanya, the all-pervading power of God's love. We are aware that Parama Chaitanya does everything. At least mentally we know that everything is worked out by the grace of Parama Chaitanya, which is the power of Adi Shakti. But still, it is not so much in our heart. So much in our attention. We can consider Param Chaitanya like an ocean, like an ocean which contains everything within itself. Everything, all the working, everything is within its own limits. So it cannot be compared with anything. You cannot compare it. Now if you see the sun, then from the sun the rays have to come out to work it. If you see somebody, say a person who has an authority, he has to assert that power outside. So within himself, he doesn't work it out. Say for example, if there's a seed, and inside the seed only the tree grows and the fruits come out, and then they are sold and people eat it, and everything is inside that seed, then that is Param Chaitanya. So we are all enveloped in it. And only the waves that we see, and we are on the waves, so we see it as dislocated. So if you
జై శ్రీమతిజీ. పోస్ట్ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ధ్యానంలో ఉందాం. Then they are sold and people eat it and everything is inside that seed. Turbulent ocean, if you are one with it, please it pays special attention to you. Or I should say, it becomes absolutely one with you. Whatever you desire, whatever you want, also will be coming from the same Parama Chaitanya, if you are one with it. Like in a, say, turbulent ocean, some drops of water may fly into the air and start thinking that we are above. We are away from the world, away from the ocean. But again they have to fall into the same. So this formless energy, which has all the intelligence, all the coordination, all the organizations, all the computers, all the televisions, all that you can think of communication and of governing, of administration, and above all, it is the love. It is the love of God and love of your mother. So, to be one with this Parama Chaitanya, you have to know that you have to become the reality. For example, if you take a photograph of mine sitting here, maybe my photograph might give you living vibrations, all right. Though it's a photograph. But if you take a photograph of somebody else, it will not work out Sahaja. The reason is that somebody else has not become the reality. It's like any other painting you see. Supposing we see a painting where it is raining. This rain does not nourish the flowers. It does not wet the cloth of the people who are there. It is static. So in ignorance,
in ignorance. We just have the picture which is static about reality. And that is the reason why we think we can work it out, ourselves, everything. Now if somebody says that I see this picture, all right, and I'll make the rain as a real thing. You cannot. Try anything. Put whatever color you like. It may appear, it will appear with effort, but it will not have the capacity nor the nature of reality. So human beings always deal with unreal things, thinking they are doing something great. We can get flowers which are real, of course, we can feel them. We can create plastic flowers, we can create paintings, exactly the same as they are, but we can't produce one flower on our own. We'll have to go to reality. Is that the Mother Earth is going to produce it, or the sun is going to help the Mother Earth. So all of you Sahajogis have to know that in reality you do not do anything and everything is done by Paramachaitanya. This is the difference between a non-Sahajogi and a Sahajogi. A non-Sahajogi does not know. And even if he knows, this is not the truth in his heart. It's not a part and parcel of his being. But a Sahajogi knows that reality is Paramachaitanya and it is reality that works out everything. And then this reality is the divine love. We always separate love from action. To us, love means some sort of a mad behavior towards a person. It has no technical know-how, how to love. It works without any understanding. When we love somebody, we don't know. What do? We think we love you. Tomorrow we start saying, I hate you. So how can it be love? We love our own children, love our own family, love our own friends, which is so unreal. If it was real, it would never have failed. That you cannot definitely say that all right, today you'll work for your son and be very selfish about your son. But you can't say tomorrow how he will treat you or you will treat him. But Param Chaitanya knows. It knows how to express its love. Not only that, but it's an eternal feeling of love, which may change its hue, color,
But the concern of that love will be the same. The essence of love is concern. Even if, supposing, somebody does wrong, the concern of the divine would be to correct that person. Concern. What we say as hita is the benevolence. So the concern for the benevolence will be all the time there, whether it may appear to be sometimes cruel, might appear to be affectionate, might appear to be overindulgent, whatever it may take a form, like a wave. Whichever way it may look, but actually it's for your benevolence. It works for your benevolence. Not only your benevolence, but the collective benevolence. And it knows very well what is to be done, how it is to be worked out. It does not have to go and learn from anywhere, because the complete knowledge of all this know-how also is within itself. It's such a storage of wisdom, knowledge and love. So it does not deviate. Once you become a Sahaja, the concern for your benevolence is all the time there. Whether you are punished or not is a different point. Some people might get a job. Some people will not get a job. With some people it will work out this way. With some people it will not work out that way. Then one may say that how is it? This Param Chaitanya is behaving like this. It's all for your correction. It's a big journey. Whatever works out for your correction and is for your benevolence, if you understand this point, then you'll never be disappointed in your life. And it has no concern of its own benevolence, because it is complete benevolence itself. It never thinks how it is going to be benevolent or helpful, because it has no botheration about it. A man, say, who has everything, worldly things, still may be concerned about getting more, the greed there would be. But as it is the complete Purna, it has no greed. It's fully satisfied with itself. And because it is so powerful, so knowledgeable, that it has no doubts. No doubts of any kind. And because there's nobody which can harm it, it has no fear. And you all have now felt that Parama Chaitanya should give you a complete, fearless life, a peaceful life, and a joyous life. Like a child who finds his mother, then he stops crying. No more, now he's found his mother. In the same way you have found Parama Chaitanya and the connection within. So you don't have to worry for anything, don't have to think about anything, you don't have to plan about anything. Only thing is you have to jump into it. Just jump into it. And know that you have become part and parcel of the reality.
This, if you have understood, I think we have done a big job. Now we are in Germany, and you know, in Germany, there have been people who have tried to shatter the hopes of human beings. But even that happening, that took place, all those horrible things happened, that so many people died. Of course they are born again, no problem. And such problems came up that they were thinking that the whole world will be finished. They were so much worried. They thought that the whole world will be finished. But did not. But this war has taught us a lesson. It has made us more collective. It has made us understand each other. Otherwise, how do you come out of the ignorance that we are this country, we are that country, racialism, then this so-called nationalism, so-called patriotism, all these separating forces, divisive things. So clearly, we are all human beings. And we should be treated as human beings. If you see the history, after every war, there has been a speedy movement towards knowledge of oneness of the world. It is something like you have in a spacecraft, that a container is built in, one into another. And the whole thing comes into a speed, some velocity. And then the lower container bursts or explodes. When it explodes, it gives a higher speed to the rest of it. And so the acceleration of the velocity takes place. And that's how one can go into the space. In the same manner, all these horrible things that have happened are explosions which brings you towards knowledge that there's something wrong with us. We are living with something unreal. Now the problems, today's problems as they are, like ecology problem, AIDS, drugs, all these modern problems and poverty. If you see it like a witness, you will see these are quite shocking. These are very shocking things. And all these shocking things should really shock our mind. Should really shock our mind. Why we have this problem? And these problems, some of the stupid leaders think that we can solve by making more money. We can protect ourselves from ecology if we have more money. And that we can pollute the atmosphere because we'll have more money. And then we can protect ourselves so that everybody will have to have a mask moving about all over the place. But we should make more money to protect ourselves
Doesn't matter if there is ecological problem, doesn't matter. So you move about like a person who is entering into the area which is all full of fumes. All these stupid ideas come up because they do not see that what is human dignity is. That human beings are above everything else, above machinery, above all material things of the world. They will not talk that will balance the machinery, no. But what they will talk, that will make a man a greater slave of the machinery because he must have money, he must have more money, and with this more money we can protect ourselves against this ecological problem. It is absurd. But if you understand the human dignity, then you have to understand that as a human being, we have to take a very positive, wise step to stop all the nonsense we have been doing. Like now, most of the French shores, the beaches are polluted naturally because they started a funny thing called holiday making on the seashore. So this is the result. Now do what you please. You cannot do all that. It has stopped. So instead of, the human brain is such, instead of understanding that we have done something wrong, oh, they will say, we will start some new method of cleansing this. They will never condemn what has gone wrong with them, that they have become so addicted to this kind of a funny life that they have on the seashores. Now AIDS, you'll be amazed that in America, why? Even they said that there were, in Los Angeles itself, 700,000 people who glorified themselves as martyrs of AIDS because they are achieving such a great goal of leading a life which is nonsensical, as if like a big revolution. And thinking that they are very, very great revolutionaries, great people, that they are supporting these AIDS disease and glorifying it. Can you believe that this kind of assertion will be accepted? People only laugh at it. But everything is so money oriented. They like to advertise it. They want to talk about money help. They want to say that this is happening because if they had more money, they would have taken more drugs. Because they have no money, that's why they are thieving. So we must give them money so that they can take drugs. Or they can take to this kind of life. On the whole, if you see, people have lived with something which is so unreal all their lives, absolutely unreal. And when it comes to facing it, that we've done a mistake, we should not have done this mistake, then they retreat and take another glorious image, artificial and unreal, saying that, oh, we are great, we are martyrs. And this is what we call is Kali Yuga, where everything that is ignoble, everything that is to be detested, everything from which we should have protection will become the goal of people to achieve.
I hope you have understood that the all-pervading power around us is the one that is doing Sahaja, is the one that has brought you to Sahaja, and is the one who has given you blessings, is Parama Chaitanya, through which it has worked out. So today's prayer should be that we be more and more aware that we are part and parcel of that Param Chaitanya, and that we can feel that. We can use that power. We can work it out. If it is felt today that way, I think a lot of work has been done already, and may God bless you for that. జై శ్రీమాతాజీ. ఏ ధ్యాన స్థితిలోని పరమపూజ్య శ్రీమాతాజీ నిర్మలాదేవి మనకు ఈరోజు అందించినటువంటి దివ్య ప్రవచనానికి క్లుప్తంగా సారాంశాన్ని తెలుగులో తల్లి అనుమతితో తెలుసుకుందాం. (1989) పరమ చైతన్య పూజ, జర్మనీ. పరమ చైతన్యమే అంతా నిర్వహిస్తుందని మనకు తెలుసు. ఈ పరమ చైతన్య శక్తియే ఆదిశక్తి. పరమ చైతన్యాన్ని ఒక సముద్రంగా అనుకోవచ్చు. ఈ సముద్రం సమస్తమును కలిగి ఉంటుంది. దాని పరిధిలోను హద్దులోను అంతా ఇమిడి ఉన్నది. ఉదాహరణకు, ఒక విత్తనం తీసుకుంటే ఆ విత్తనంలో ఒక మహావృక్షం పెరిగే శక్తి ఉంది. ఫలములు వస్తాయి. అందరూ వాటిని భుజిస్తారు. ఇవన్నీ ఆ బీజములో ఇమిడి ఉన్నాయి. ఇదంతా పరమ చైతన్యము. పరమ చైతన్యం తనలో అంతా ఇమిడ్చుకుని అంతా తానే తనలోనే పనిచేస్తూ ఉంది. మీరు సహజయోగులైనందువల్ల ప్రత్యేకంగా మీపై తన శ్రద్ధను ఉంచుతుంది. అది సంపూర్ణంగా మీతో ఐక్యమైపోతుంది. మీరు ఏది కోరితే అది పరమ చైతన్యం నుండి వస్తుంది. ఈ నిరాకార సర్వవ్యాప్త చైతన్య శక్తి పరిపూర్ణ జ్ఞానము, సహకారము, సంపూర్ణ నిర్వహణా శక్తి కలిగి ఉన్నది.
అంతేకాదు అన్ని కంప్యూటర్లు, టీవీల్లాగా మీరు ఊహించుకోగలిగినంత వార్తా ప్రసార నైపుణ్యము, నియంత్రణాశక్తి, నిర్వహణ సామర్థ్యము కలిగి ఉన్నది. వీటన్నిటినీ మించి ఇది ప్రేమమయము. ఈ పరమ చైతన్యమే భగవంతుని యొక్క ప్రేమించే శక్తి మరియు శ్రీ మాతాజీ యొక్క ప్రేమ. అటువంటి పరమ చైతన్య శక్తితో ఐక్యమైపోవాలంటే మీరు వాస్తవ స్వరూపులుగా ఉండాలి. మానవులు సాధారణంగా అవాస్తవమైన విషయాలతోనే ఎల్లప్పుడూ ఉంటూ వాటిలో నిమగ్నమే ఉంటారు. ఏదో గొప్ప కార్యాలను చేస్తున్నామని అనుకుంటారు. కానీ మనం ఒక చిన్న పుష్పమును కూడా సృష్టించలేము. అందుచేత మనమంతా వాస్తవం వైపు ప్రయాణించవలసి ఉంటుంది. కావున సహజయోగులంతా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, వాస్తవానికి మీరు ఏమీ చేయరు, అంతా పరమ చైతన్యమే చేస్తుందని మీరు గ్రహించాలి. సహజయోగులకు మరియు మిగతా వారికి ఇదే వ్యత్యాసము. సహజయోగులు కాని వారికి ఇది అర్థం కాదు. ఈ సత్యము వారి హృదయాల్లో నిలవదు. కానీ ఒక సహజయోగికి పరమ చైతన్యమే వాస్తవము అని తెలుసు. ఈ వాస్తవమే అన్ని కార్యాలను నిర్వహిస్తుంది. ఈ వాస్తవమే దైవ ప్రేమ. ప్రేమకు ఒక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అంటూ ఏదీ లేదు. ఏ అవగాహన లేకుండానే అది జరుగుతుంది. పరమ చైతన్యం అంతా గుర్తిస్తుంది. ఎలా ప్రేమను వ్యక్తపరచాలో దానికి తెలుసు. ఈ ప్రేమ యొక్క సారాంశము ఒకరి పట్ల మనకు గల శ్రద్ధ. ఒకవేళ ఎవరైనా తప్పు చేస్తున్నట్లయితే వారు శ్రేయస్సు కొరకు వారిని సరైన మార్గంలో పెట్టడానికి ఈ పరమ చైతన్యం ప్రేమ పూరితముగా కొన్ని సందర్భాల్లో కఠినంగానూ ఉంటుంది. ఒక కెరటంలాగా రూపొందుతుంది. ఏది కనిపించినా అనిపించినా అది మీ శ్రేయస్సు కొరకే. మీ ఒక్కరి శ్రేయస్సే కాకుండా సామాజిక శ్రేయస్సు కొరకే అది పనిచేస్తూ ఉంటుంది. సంపూర్ణమైన జ్ఞానం అంతా తనలోని ముచ్చుకున్నది. పూర్ణ వివేకమునకు అది అపార నిధి మరియు ప్రేమకు నిధి. మీరు పరమ చైతన్యం యొక్క అనుభూతిని పొంది ఉన్నారు. కావున అది మీకు సంపూర్ణ భయరహిత జీవితమును ప్రసాదిస్తుంది. ఒక శాంతియుత జీవనము, ఆనందభరితమైన జీవితము, తల్లిని చూసిన శిశువు ఏడుపు మాని కేరింతలు కొట్టినట్లు అటువంటి ఆనందకరమైన స్థితిలో మీరు సదా ఉంటారు. మీరు పరమ చైతన్యమును పొందిన వారైతే దానితో సంపూర్ణ సంబంధము మరియు కలయిక కలిగి ఉన్నవారు కనుక మీరు దేని గురించి చింతించని అవసరం లేదు మరియు ఆలోచించే పని లేదు. ఏ ప్లాన్లు వేయవలసిన అవసరం లేదు. చేయవలసిందల్లా మీరు దానిలో దూకండి. మీరు వాస్తవం యొక్క అంతర్భాగమయ్యారని తెలుసుకోండి. ఇది అర్థమైతే మనం ఒక మహాకార్యమును సాధించినట్లే. ఇంకా శ్రీమాతాజీ ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. రెండో ప్రపంచ యుద్ధం మనల్ని సామూహికతలో ఉండేటట్లు తయారు చేసింది. ఈ ప్రపంచమంతా అజ్ఞానం నుండి బయటపడి ఒకటే అన్న జ్ఞానం వైపు సాగింది. మనం ఒక అవాస్తవమైన జీవనం గడుపుతున్నామని తెలియపరిచింది. ఈనాటి సమస్యలను మీరు సాక్షిభూతులై గమనించినట్లయితే మీరు దిగ్భ్రాంతి చెందుతారు. కొంతమంది మూర్ఖపు మానవులు ధనార్జన వలన అన్ని సమస్యలను పరిష్కరించగలమని భావిస్తారు. ఇది అర్థం లేని మూర్ఖపు ఆలోచన. ఇప్పుడు మీరు ఒక వివేకవంతమైన ముందడుగు వేసి ఈ మానవులు చేస్తున్న ఈ అర్ధరహితమైన పనులను ఆపవలసి ఉంటుంది. ఈ మానవులు తమ జీవితంలోని అవాస్తవమైన వాటితో మనుగడ సాగించారు. పరిణామాలను ఎదుర్కొనవలసిన సమయంలో మేము తప్పు చేశాము, మేము ఇలా చేయకుండా ఉండాల్సింది అని అనుకుంటూ వెనుకంజ వేసి కృత్రిమమైన వాస్తవం లేని మరొక పందాలో సాగుతారు. మేమంతా గొప్ప మరియు అమరవీరులు అని అనుకుంటారు. ఇదే కాబోలు కలియుగము. నీచమైనవన్నీ మరియు వర్జించవలసినవన్నీ దేనితోనైతే దూరంగా ఉండాలో వాటిని జీవిత ధ్యేయంగా భావించే స్థితిలో ఉంటారు. సర్వవ్యాప్తమైన ఈ పరమ చైతన్య శక్తియే సహజయోగమును నడిపించున్నది.
ఆ శక్తియే మిమ్మల్ని సహజీవంలోనికి తీసుకువచ్చింది, మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించింది. కావున మనము ఈ పరమచైతన్యం యొక్క అంతర్భాగమని, ఇంకా అవగాహన కలిగి ఉండాలని, మరియు ఈ శక్తిని మనం ఉపయోగించుకోగలమని, అంతా నిర్వహించుకోగలమని, అనుభూతి గలమని ప్రార్థించాలి. ఇలా జరిగిందంటే మనం ధన్యులమైనట్లే. భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుగాక. సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. తల్లి అందించినటువంటి దివ్య ప్రవచనంలోని అంశాలన్నింటినీ మనలో స్థిరపరచమని కొద్ది నిమిషములు ధ్యానంలో ఉందాం. ఆనందకరమైన అంతర్గత నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితి, తల్లితో ఏకీకృతమై ఉన్నటువంటి నిర్వికల్ప నిరానంద స్థితి, ఇదే తురియా స్థితి. ఈ స్థితిని స్థిరపరచుకుందాం. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ, ఈ ప్రాతకాలాన ఈ సామూహిక అంతటికి మీరు అందించినటువంటి ఇంతటి మహాభాగ్యానికి మీ దివ్య శ్రీ చరణములకు శతసహస్ర కోటి ప్రణామములు, ధన్యవాదములు, కృతజ్ఞతలు తల్లి. మేము సదా మీ దివ్య చిత్తానికి అనుగుణంగా నడుచుకునేటట్టు మీ అనంతమైన ఆశీస్సులు అందించండి తల్లి. అమ్మ శ్రీమాతాజీ, విశ్వవ్యాప్తంగా సత్యాన్వేషకులందరికీ ఆత్మసాక్షాత్కారాన్ని నొసగి అందరినీ ఆత్మస్వరూపులుగా తీర్చిదిద్ది సత్యయుగాన్ని స్థాపించండి తల్లి. అందుకు మమ్మల్ని మంచి పనిముట్లుగా తీర్చిదిద్దండి తల్లి. అవకాశాన్ని అనుగ్రహించండి తల్లి. థ్యాంక్ యూ శ్రీమాతాజీ. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, ఈ ధ్యాన కార్యక్రమంలో మేము తెలిసి తెలియక ఏమైనా పొరపాట్లు చేసినట్లయితే దయతో మీ బిడ్డలుగా మన్నించండి అమ్మా. కలెక్టివ్ బంధన్.
థ్యాంక్స్ శ్రీమాతాజీ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్స్ టు వన్ అండ్ ఆల్. ఈ ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి సహజ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా శుభాభినందనలు, ధన్యవాదములు, కృతజ్ఞతలు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో పరిసమాప్తం చేసుకుని మరలా రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు ఇదే ఆన్లైన్ పెండాల్లో ఇదే సామూహికతో కలుద్దాం. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ఆల్ ఆఫ్ యూ. చక్కని సంగీతాన్ని వింటూ మరికొద్దిసేపు ఈ ధ్యాన స్థితిలో నిమ్మకులు అవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. జై శ్రీమాతాజీ.